Next, we have family and relationship. You know what a family is, and you also know what a relationship. Kudumam, Uravugal. So, we're going to learn about this now. So, before we know what it is in detail, let's read this. Family. A family is a social unit typically consisting of parents and their children living together and functioning as a unit. குடும்பன்றது ஒரு சமுதாயத்தை பொறுத்தது. அது அப்பா அம்மா குழந்தைகள் ஒன்றா சேர்ந்து வாழ்கிறது. However, the definition of family can vary across culture and society. ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் பாரம்பரியம் இதை பொறுத்து மாறுபடும். In addition to the nuclear familyனா parents, அப்பா அம்மா குழந்தைகள், இது nuclear family. Families can exclude extended relatives such as grandparents, aunts, uncles and cousin. So nuclear familyன்றது தாத்தா பாட்டி parents, aunt அத்தை மாமா uncle மாமா cousins சொந்தக்காரங்க. Families provide emotional support, care and sense of belonging. So families வந்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க, அன்பு, அப்புறம் உங்களோட உறவு அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தை கொடுக்கறது. They are fundamental in socializing process, helping individual learn values, norms and social behavior. They are fundamental in socialization process. ஸோ நல்லா பழகிறதுக்கான ஒரு அடித்தளம் ஃபேமிலி. அவங்க கூட நம்ம எப்படி பழகுறோமோ அதை பொறுத்து தான் வெளியவும் நம்ம பழகுவோம். ஹெல்பிங் இண்டிவிஜுவல் லேர்ன் வேல்யூஸ், நார்ம்ஸ் அண்ட் சோஷியல் பிஹேவியர். Next, let's see the types of families that we have in the world. First one, nuclear family. A family consisting of parents and their children. Nuclear familyன்றது அப்பா அம்மா குழந்தைகள், இதைத்தான் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி. எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி includes not only parents and children but also other relatives living together in a close proximity. Extended family na அப்பா அம்மா குழந்தைகள் தவிர தாத்தா பாட்டி அத்தை மாமா இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து கூட்டு குடும்பம், எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி. நெக்ஸ்ட் we have single parent family headed by a single parent, ஒரு பெற்றோர். பேரண்ட் இது பெற்றோர், ஒரு பெற்றோர், அப்பா இல்லைன்னா அம்மா. அதனோட காரணம் டியூ டு டிவோர்ஸ், செப்பரேஷன் ஆர் சாய்ஸ். டிவோர்ஸ்னால வந்து ஒருத்தர் மட்டும் குழந்தைங்கள பார்த்துக்கிற மாதிரி, இல்லை ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு இருக்கிறதுனால, இல்லைனா நான் மட்டும் குழந்தைய பார்த்துக்கணும்னு ஒரு சாய்ஸ். நெக்ஸ்ட், பிளெண்டட் ஃபேமிலி ஃபார்ம்ட் பை ரீமேரேஜ் பிரிங்கிங் டுகெதர் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் மேரேஜஸ். பிளெண்டட்னா ஒரு மிக்ஸ், பிளெண்டுன்றது மிக்ஸ். ஸோ ஃபார்ம் பை மறு கல்யாணம் பண்ணுறதுனால, இல்லை இதுக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணவங்களோட குழந்தைகளை புது கல்யாணத்தில் கொண்டு வர்றது பிளெண்டட் ஃபேமிலி. எக்ஸாம்பிள், மை ஃப்ரெண்ட் ஹேஸ் அன் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி. என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து கூட்டு குடும்பம். பிசைட்ஸ் ஹர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சிப்லிங்ஸ், ஹர் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் கசின்ஸ் லிவ் இன் த சேம் ஹவுஸ். அப்பா அம்மா அவங்க தம்பி அக்கா தங்கச்சி அவங்கள தவிர தாத்தா பாட்டியும் அப்புறம் அத்தை பசங்க மாமா பசங்க அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே வீட்டில் இருக்கிறாங்க. So these are the types of family: nuclear family, extended family, single parent family, blended family. So these are the 4 types of families. So you know which type of family you are living in. And next one, let's talk about the family activities, the importance of families. What we do in family activities. Families do many things together. These activities help us bond and create happy memories. Some examples include, let's see what family activities are. So குடும்பத்தோடு சேர்ந்து நான் செய்கிற நிறைய செயல்கள், இதனால் நல்ல ஒரு உறவு நல்லா பலமாகும், நல்ல மெமரிஸை க்ரியேட் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஃபேமிலி மீல்ஸ், ஒட்டுக்கா உட்காந்து சாப்பிட்றது. ஈட்டிங் டுகெதர் அஸ் அ ஃபேமிலி ஹெல்ப்ஸ் அஸ் கனெக்ட். ஒட்டுக்கா உட்காந்து சாப்பிடும் போதும் நம்ம நிறையா பேசும் போதும் நல்லா கனெக்ட் ஆகுவோம். ஃபேமிலி அவுட்டிங்ஸ், ஃபேமிலியாக சேர்ந்து வெளியே போகிறது, பார்க், மியூசியம், மூவிஸ், அப்படி போகும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். செலிப்ரேட்டிங் ஸ்பெஷல் டேஸ், பர்த்டே அப்போது எல்லாம் ஒன்று கூடுவோம். ஹாலிடேஸில் எல்லாம் ஒட்டுக்கா சேர்ந்து வெளியே போகிறது. அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், ஏதாவது ஜெயிச்சா இல்லை கொண்டாடக்கூடிய விஷயங்கள், இந்த டைமில் ஃபேமிலிஸ் ஒன்றா சேருவாங்க. நெக்ஸ்ட், ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். வாட் இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப்? Relationship refers to the connection and interaction between individuals, whether they are family members, friends, romantic partners or colleagues. So relationshipன்றது ஒரு
ஒரு கனெக்ஷன், ஒரு தொடர்பு, ரெண்டு பேர்த்துக்கு நடுவில் இருக்கிற தொடர்பு, அதோட ரெண்டு பேர்த்துக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த பேச்சுவார்த்தை, அது ரெண்டு பேர், அது யாராக கூட இருக்கலாம். குடும்பத்தில் அப்பா அம்மா, அப்பா குழந்தைகள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்புறம் நீங்கள் உங்களோட ஒய்ஃப் ஆர் ஹஸ்பண்ட், இல்லை உங்களோட ரொமான்டிக் பார்ட்னர், இல்லை நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க. ஆல் தீஸ் ஆர் த ரிலேஷன்ஷிப். ஒரு உறவை தான் ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லுவோம். Healthy relationships are built on trust, communication, mutual respect and understanding. ஸோ ஒரு நல்ல உறவு நம்பிக்கை, நல்ல பேச்சுவார்த்தை, மரியாதை, அப்புறம் புரிதல், இதனால் பில்ட் ஆகுறது. They contribute to personal well-being, emotional support and sense of community. ஸோ ரிலேஷன்ஷிப்பில் அடுத்தவங்களோட நலன், நம்மளுடைய நலனும் இருக்கும். ஒருத்தர் உதவி பண்ணுறது, சமுதாயத்தை சப்போர்ட் பண்ணுறது, இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் உருவாகுது. நெக்ஸ்ட், let's see the type of relationships we have. First one is the family relationship. குடும்ப ரிலேஷன்ஷிப், குடும்ப உறவு. Bonds formed within a family including parent, child, அப்பா அம்மா, அப்பா குழந்தைகள், அப்புறம் அண்ணன் தங்கச்சி, siblings and extended family, அத்தை மாமா, சொந்தக்காரங்க. So all this depends on the relationship between families. Okay, that's called a family relationship. Next one, friendship. You make friends, people who are not in your family but you share interest. ரெண்டு பேத்துக்கும் ஒரு பொதுவான விஷயம் இருக்கும் போதோ, and mutual support, ஒருத்தருக்கு உதவி பண்ணுறது. These are friendship. So they are not your family but you voluntarily want to make a connection with them. Next is the romantic relationship involving emotional and often physical intimacy between partners. Romantic relationship என்றது, ஸோ இது வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மேரேஜில் ஆர் லவர்ஸ், அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்குறது, எமோஷ்னல் சப்போர்ட் அண்ட் ஃபிசிக்கல் இன்டிமெசி. நெக்ஸ்ட் ஒன், ப்ரொஃபஷ்னல் ரிலேஷன்ஷிப். கனெக்ஷன்ஸ் ஃபார்ம்ட் இன் த ஒர்க் பிளேஸ். நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல ஒர்க்கை டிபெண்ட் பண்ணுற அந்த கனெக்ஷன் ப்ரொஃபஷ்னல் ரிலேஷன்ஷிப் with colleagues, supervisors and client. Okay, so what is a question and how to make it? So this is going to be a new topic. Before that, I hope you're completely clear with relationships. Okay, now here we have what is a question and how to make it. A question is a sentence or a phrase designed to obtain information, prompt a response or test someone's knowledge. Question என்றது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வேணுன்றது, ஒரு செய்தியை வாங்கிறது, இல்லை ஒரு பதிலை வாங்கணுன்றதுக்காக கேட்குறோம், இல்லைனா ஒருத்தரோட அறிவு, ஒரு விஷயத்தை பற்றின அறிவு அவங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்குதுன்ற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொஸ்டின் கேட்கும். Question are fundamental part of communication. They can serve various purposes such as seeking clarification, gathering information, expressing curiosity or engaging in conversation. So கொஸ்டின்ன்றது ஒரு கம்யூனிகேஷன், அதாவது ஒரு பேச்சுவார்த்தைக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. ஒரு கேள்வி கேட்கும் போது தான் அதுக்கான பதில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். Question structure. How a question is made of. So you need to use question words. Can you take a note of all these question words? These are the basic question words. Who, what, when, where, why and how. So you have 6. 5 WH and 1 how. So who means யாரு, வாட்னா என்ன, when எப்போ, where எங்க, why எதனால, how எப்படி. So word order. In English, the typical word order for question is to start with the auxiliary verb or question verb, followed by the subject and main verb. So we have a particular order in English how to ask a question. It should either start with WH, what you wrote down, or it should start with is or what. Okay, is, does, do, all these are auxiliary verbs. Okay, example of questions, yes or no questions. அதாவது கேள்வி கேட்கும் போது ஆன்சர் வந்து எஸ் இல்லைனா நோ. இங்கே வந்து ஆக்சிலரி வேர்பில் ஸ்டார்ட் ஆகுது. டிட் யூ ஃபினிஷ் யோர் ஹோம்ஒர்க்கை முடிச்சிங்களா, அதுக்கு எஸ் ஆர் நோ ஆன்சர் வரும். நெக்ஸ்ட் WH கொஸ்டின். வாட் இஸ் யோர் ஃபேவரட் மூவி?
ஸோ WH கொஸ்டின் கேட்கும் போதும் ஒரு வேர்ட் வந்து உங்களுக்கு பதிலாக கிடைக்கும். வாட் இஸ் யோர் ஃபேவரட் மூவி? யூ கேன் சே யோர் ஃபேவரட் மூவி. ஹவு கொஸ்டின், ஹவு டு டூ சம்திங். ஃபார் திஸ் த ஆன்சர் வில் பி லிட்டில் பிகர். ஹவுன்றது எப்படின்னு கேட்கும் போதும் ஒரு பெரிய ஆன்சர் நம்மளுக்கு வரும். என்கொயர் அபவுட் மேனர் ஆர் மெத்தட். ஹவு டிட் யூ லேர்ன் டு ரைட் அ பைக்? த ஆன்சர் வில் பி பிக். Next, tone and politeness. You need to be polite when you ask a question. When you raise your voice, it will be a little rude. Consider the context and relationship. When praising question, add polite expressions such as please and thank you and enhance your communication. Please, can you tell me? Or thank you for telling me. You can add this. Tone. Pay attention to the tone of your voice and body language. A friendly, respectful tone encourages open communication. ஸோ டோனுன்றது எவ்வளோ சத்தமாக பேசுகிறீங்க, எவ்வளோ அழுத்தம் கொடுத்து பேசுகிறீங்கன்றதை பொறுத்து. நெக்ஸ்ட், ஆக்டிவ் லிசனிங். கவனிக்கிறது. யாராவது பேசும்போது நீங்கள் கவனமாக கேட்கணும். யூ மஸ்ட் லிசன் கேர்ஃபுல்லி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூர் டெல்லிங் அண்ட் தென் யூ கேன் ஆஸ்க் அ ப்ராப்பர் கொஸ்டின். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஜென்யூன் conversation. Consider the context. Context awareness. Be mindful of the situation and the person you are talking to. Some questions may be more appropriate in certain settings with particular individuals. எந்த நேரத்தில் எந்த கேள்வி கேட்கணும். இடம் பொருள் ஏவல். இதை கவனித்து கேள்வி கேட்குறது. ஸோ சம்மந்தமே இல்லாமல் கேள்வி கேட்குறது. அவங்க எதை பற்றி பேசுகிறாங்கன்றதை புரிஞ்சுட்டு அடுத்த கேள்வி கேட்கணும். நெக்ஸ்ட், நான் வேர்பல் cues. நான் வேர்பல்ன்றது வார்த்தைகள் இல்லாமல் பேசுகிற விஷயம். ஸோ ஐ கான்டாக்ட் அண்ட் பாடி லாங்குவேஜ். நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்போது அவங்க நம்ம கண்ணை பார்த்தா நம்மளை கவனிக்கிறாங்க, இல்லைனா அவங்க கவனிக்கல. பாடி லாங்குவேஜ். மெயின்டைன் அப்ராப்ரியேட் ஐ கான்டாக்ட் அண்ட் யூஸ் ஓப்பன் அண்ட் இன்வைட்டிங் பாடி லாங்குவேஜ். கையை கட்டிகிட்டு இருக்கிறது, காலை ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து பாடி லாங்குவேஜ். நெக்ஸ்ட், ஆஸ்கிங் ஃபார் கிளாரிஃபிகேஷன். ஒரு விஷயம் புரியலன்னா நீங்கள் அது குட் யூ ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் தட் அகேன். நீங்கள் சொன்னதை மறுபடியும் சொல்கிறீங்களா? ப்ளீஸ்ன்றது பொலைட்னஸை கொண்டு வரும். நெக்ஸ்ட், adjectives. So we already learnt about adjectives. Adjective is a word that describes or modifies a noun. It provides more information about the noun by answering questions like what kind, how many, which one. ஸோ adjectiveன்றது ஒரு நவுனை பற்றி இன்னும் நிறைய டீட்டெயில்ஸை கொடுக்குறது. எந்த மாதிரி, எத்தனை, எப்படி, எந்த ஒரு விஷயம். These are called as adjectives. So for example, boy. என்ன மாதிரி பையன்? Tall boy. உயரமான பையன். ஸோ பிக் ஸ்டார். பெரிய நட்சத்திரம். ஸோ பெருசு, டால், இது ரெண்டுமே adjective. Next, what kind? The blue sky looks beautiful. So how is the sky? Blue. The blue sky looks beautiful. I bought a delicious pizza for dinner. So how was the pizza? Delicious. Okay, so you can say the sentence without adjective also. The sky looks beautiful. The blue sky looks beautiful. I bought a delicious pizza for dinner. I bought a pizza for dinner. Okay, next is how many. She has 3 cats. She has cats. You want to know how many cats? She has 3 cats. It talks about numbers too. 3 is an adjective. There are many stars in the night sky. நிறையா நட்சத்திரம் நைட் ஸ்கையில் இருக்குது. நிறையான்றது adjective. Which one? எது? I prefer the dress. Which one? எனக்கு இந்த ட்ரெஸ் பிடிக்கும். எந்த ட்ரெஸ்? ரெட் ட்ரெஸ். ரெட்ன்றது adjective. ஒரு ட்ரெஸ்ஸை பற்றி சொல்கிறது adjective. Could you pass me the big book on the shelf? அந்த ஷெல்ஃபில் இருக்கிற பெரிய புக்கை என்கிட்ட கொடுக்குறீங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு புக் சொல்கிறத விட பிக் புக். ஸோ பிக் adds more detail to the book. Okay, next one, general description. So adjective also gives extra description. The children played in the park. Okay, the children played. The happy children played in the park. So happy describes children. ஹாப்பின்றது சில்ட்ரனை பற்றி பேசுகிறது. ஸோ ஹாப்பி சில்ட்ரன். சில்ட்ரன் எப்படி இருக்கிறாங்க? ஹாப்பியாக இருக்கிறாங்க. We enjoyed a peaceful evening by the lake. லேக் கிட்ட ஒரு அமைதியான சாயங்காலத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். We enjoyed evening in the lake. We enjoyed a peaceful evening. அந்த ஈவினிங் எப்படி இருந்தது? பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், சைஸ். ஒரு விஷயத்தோட அளவை சொல்கிறது.
The elephant is huge. How is the elephant? The elephant is huge. He lives in a small house. எந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கிறாங்க? சின்ன வீட்டில் இருக்காங்க. He lives in a small house. Remember, adjective makes a sentence more interesting. ஒரு சென்டென்ஸை ரொம்ப தெளிவாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் மாற்றுறது adjective. And paint a clearer picture of things. ஒரு தெளிவை கொடுக்கும் adjective add பண்ணும்போது. They allow us to convey not just what something is, but also its characters and quality. Okay, now we learnt about adjective. Now let's see adverb. So just like how adjective describes a noun, adverb describes a adverb describes a verb. So adverb is a word that modifies a verb. Verb mattum maatadu, adjective yu maathum, adverb yu maathum. அதுவும் இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கும். ஓகே, இது adverbன்றது ஒரு செயல் வந்து எப்படி நடந்ததுன்றதை பற்றி சொல்லும். ஸோ he ran, அவன் ஓடுனான். அவன் எப்படி ஓடுனான்? வேகமாக ஓடுனான். he ran quickly. ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள், how, எப்படி. she sings, அவள் பாடுறா. she sings beautifully, அவள் அழகா பாடுறா. எப்படி பாடுறா? ஒரு ஆக்ஷனை பற்றி சொல்கிறது. he ran quickly to catch the bus, அவன் வேகமாக ஓடி பஸ்ஸை பிடிச்சான். அவன் ஓடி பஸ்ஸை பிடிச்சான். அவன் வேகமாக ஓடி. he ran quickly. next, time. we will go to the park, நம்ம பார்க்குக்கு போவோம். we will go to the park tomorrow, எப்போ போவோம்? நாளைக்கு போவோம். they played outside yesterday, அவங்க வெளியே விளாண்டாங்க. எப்போ விளாண்டாங்க? அவங்க வெளியே நேற்று விளாண்டாங்க. they played outside yesterday. next one, place. the cat sat, பூனை உட்கார்ந்தது. எங்கே? பூனை அங்கே உட்கார்ந்தது. the cat sat there. we looked for the lost keys, தொலைஞ்ச சாவியை தேடணும். எங்கே தேடணும்? எல்லா இடத்துலையும். we looked everywhere, எல்லா இடத்துலையும் தேடணும். ஓகே, எந்த அளவுக்கு? to what degree, டிகிரின்றது அளவு. she was tired, எந்த அளவுக்கு டயர்டாக இருந்தால்? ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிறா. she was very tired, ரொம்ப tired. he speaks loudly during phone calls, he speaks during phone calls. ஃபோன் கால் அப்போ பேசுவாங்க. எப்படி பேசுவாங்க? எந்த அளவுக்கு பேசுவாங்க? ரொம்ப லவுட்லி, ரொம்ப அதிக சத்தத்தோட. how often, அடிக்கடி, எத்தனை தடவை. they visit their grandparents sometimes, they visit their grandparents, grandparents-ஐ பார்ப்பாங்க. எத்தனை தடவை? எப்பயாவது, sometimes. I exercise, நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன். I exercise daily, நான் தினமும் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன். in what order, எந்த ஆர்டரில் பண்ணுறோம். first I will prepare the ingredients. first நான் வந்து தேவையான பொருட்களை வைக்குவேன். then we will start cooking. அப்புறம், அதுக்கப்புறம் நான் சமைக்க ஆரம்பிப்பேன். the event happened after sun went down. the event happened, அதாவது இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் சூரியன் அஸ்தமனத்துக்கு அப்புறம் நடந்தது. அப்புறம், after, is also an adjective, is also an adverb, sorry. next, remember these important points. adverb often end in ly, but not always. so adverbs என்றது மோஸ்ட்டாக lyல முடியும். quickly, beautifully, loudly, fastly. but there are few exceptions, not everything, just 70% we can say. but there are also other adverbs like tomorrow, there, daily. okay, and adverbs also appear at the beginning or in the middle of the sentence. quickly, she ran quickly. so it can come in the starting or in the middle. ஆரம்பத்துலேயும் வரும், நடுவுலையும் வரும். அது இல்லாமல் adverbs can enhance the meaning of the verb and provide more details of picture of the action. ஒரு ஆக்ஷனை பற்றி இன்னும் தெளிவாக சொல்கிறது adverb. they are versatile and can modify various elements in a sentence, making our language more descriptive and expressive. ஒரு சென்டென்ஸை ரொம்ப அழகாகவும் ரொம்ப தெளிவாகவும் சொல்கிறது adverb and adjective. next, formal letter எப்படி எழுதுறது? how to write a formal letter. first you should write the sender's address on the top right corner. மேலே ரைட் கார்னரில் யாருக்கு அனுப்புகிறீங்க அவங்க அட்ரெஸ்ஸை எழுதணும். நெக்ஸ்ட், டேட் எழுதணும், என்னைக்கு நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னு. அதாவது January 1, 2023 இந்த ஆர்டரில் தான் எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் மந்த், நெக்ஸ்ட் டேட், நெக்ஸ்ட் எந்த வருஷம். அடுத்து யாரை அனுப்புகிறாங்க, நம்ம
நம்ம தான் எழுதுகிறோம். ஓகே, சாரி, ஃபர்ஸ்ட் வந்து யார் எழுதுகிறாங்க உங்களுடைய அட்ரஸ் எழுதணும், நெக்ஸ்ட்டு டேட் எழுதணும், அப்புறம் யாருக்கு அனுப்புகிறீங்கன்றதை எழுதணும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய அட்ரஸ் எழுதணும், அடுத்து டேட், அதுக்கப்புறம் யாருக்கு அனுப்புகிறீங்கன்றது. ஸோ இட்ஸ் கால்ட் as சென்டர் அட்ரஸ். சென்டர், that is you are the sender. Then the receiver is the person who gets the address. Next, salutation. You should say dear Smith or to whom it may concern. If you don't know the person's name, அதாவது யாருக்கு அனுப்புறீங்கன்னு தெரிலனா to whom it may concern அப்படி எழுதணும். Next, the body of the letter. So in the body of the letter is the very, very important one. So you should clearly explain what you are writing in that. Okay, put it in paragraphs. Start with what you want, why you want it, and be very polite and respectful in your language. Closing of the letter. Next, you need to write sincerely. Okay, sincerely, your faithfully, best regards, and then write your name or your signature. Okay, signature. Where should you put the signature? It should either be in a typed name or your sign. Okay, so sign the letter in the space between the closing and the type name. For example, you wrote yours faithfully, put a sign, and below that write your name. Okay, and enclosure. If you're including any additional document, mention them at the end of the letter. So after signature, if you are attaching any other papers, you can write, okay, I'm attaching all this, இதெல்லாம் நான் இந்த லெட்டரோட சேர்ந்து அனுப்புகிறேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு you can put a list. ஒரு லிஸ்ட் எழுதுனீங்கன்னா அது கூட என்னென்ன பேப்பர்ஸ் வைக்கிறீங்களோ வச்சு அனுப்பலாம். நெக்ஸ்ட், யூ நீட் டு நோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபார்மல் லெட்டர் அண்ட் இன்ஃபார்மல் லெட்டர். Okay, so formal letter. The purpose of formal letter are used for official professional communication. This could include job application, business, correspondence, complaint or request. அதாவது நீங்கள் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணும் போதும் இல்லை ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணும் போதும் ஒரு பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் டீல் பண்ணும் போதும் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது தேவை அதை பற்றி சொல்கிறதுக்காக நீங்கள் ஒரு ஃபார்மல் லெட்டர் எழுதலாம். லாங்குவேஜ். Use the formal language in professional respect and avoid slang or colloquial expression. ஸோ நம்ம கேஷுவலாக யூஸ் பண்ணுற ஹே, ஹாய், ஹவ் ஆர் யூ இந்த மாதிரிலாம் எழுதக்கூடாது. ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக ஹவ் ஆர் யூ டூயிங், ஹவ் ஆர் யூ, இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட்ஸ் அப்புறம் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் லாங்குவேஜ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபார்மேட் letter either to specific format and structure as outlined above. They are typically printed on letterhead or high quality paper. ஸோ the format வந்து இப்போ நான் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி அதே ஆர்டரில் தான் ஃபார்மேட் இருக்கணும். ஃபார்மல் லெட்டர் எழுதும் போதும் அதே ஆர்டரில் இருக்கணும். யார் அனுப்புகிறாங்க, டேட், யாருக்கு நீங்கள் அனுப்புகிறீங்க, தென் என்ன மெசேஜ், இந்த ஆர்டரில் கரெக்டாக வரணும். இன்ஃபார்மல் லெட்டர்ன்றது ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி, அப்புறம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு சும்மா கேஷுவலாக என்ன நடக்குதுன்றதை எழுதுறது. ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் எந்த ஸ்லாங் யூஸ் பண்ணலாம், எந்த ஒரு நார்மல் பேச்சுவார்த்தை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Format. The format of the letter is more flexible. You can write in any way you want. That's informal letter. But it should be sent for friends, families and acquaintance. Informal letter is for all this. Formal letter is only for office work. So here is an example. You can see on top right corner you have your address, and in the left corner you have the sender who is receiving it, that address and the date. Then you have dear Miss Smith. This is the salutation and what you want to say. Okay, and then you have sincerely, and then the signature, and at the bottom you have the name. Okay, this is how you do it. Now, how to construct an email. So letter is written in a paper. Email is the online version of the formal letter. So first you need to write the subject. எதனால் நீங்கள் ஒரு இமெயில் எழுதுறீங்கன்றது சப்ஜெக்டில் எழுதணும், கிளியராக எழுதணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாளைக்கு மீட்டிங் பற்றி நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னா மீட்டிங் டுமாரோ. ஸோ தட் ஷுட் பி த சப்ஜெக்ட். நெக்ஸ்ட், சல்யூட்டேஷன். ஹாய், keep it simple, or hello, respected sir, madam, dear. All this can be given for salutation. Then introduce who you are. Okay,
and clearly state the reason for the email. எதனால இமெயில் எழுதுறீங்கன்றது தெளிவாக எழுதணும். ஐ ஹோப் யூ ஆர் வெல். இது வந்து அடுத்தவங்கள ஒரு நல்ல விதமாக ட்ரீட் பண்ணுறது. ஐ ஆம் ரைட்டிங் த லெட்டர் டு ரிமைண்ட் யூ அபவுட் டுமாரோ மீட்டிங். நாளைக்கு மீட்டிங் பற்றி ரிமைண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த இமெயில் எழுதுகிறேன். நெக்ஸ்ட் பாடி. யூஸ் ஷார்ட் சென்டென்ஸ், ஸ்டிக் டு மெயின் பாயிண்ட்ஸ், அவாய்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் லாங்குவேஜ். சின்ன சின்ன சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். எதை பற்றி நீங்கள் இமெயில் எழுதுறீங்களோ அதை பற்றி மட்டும் எழுதுங்க. ரொம்ப பெரிய சென்டென்ஸ், கன்ஃபியூஸ் ஆகிற சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ண வேணாம். ஸோ இமெயில்றது ஷார்ட் அண்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் லெட்டர். சின்னதாக சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த சொல்லிடணும். நெக்ஸ்ட் க்ளோசிங். ஸோ எல்லாத்தையும் எழுதி, சப்போஸ் மீட்டிங்னா ஓகே, ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் ஹவு இட் இஸ். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டைம் அண்ட் கன்சிடரேஷன். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டைம். இந்த லெட்டரை படிக்கிறதுக்கான தேங்க்யூ. I look forward to your response, our meeting, your response and our meeting. So மீட்டிங்காக நான் வெயிட் பண்ணுறேன். ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ யோர் அவைலபிலிட்டி. எப்போ நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கிறீங்க அப்போ நம்ம மீட்டிங்கை ஷெட்யூல் பண்ணிடலாம். இஃப் தேர் இஸ் எனி அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் யூ ரிக்வயர் ஃப்ரம் மை எண்ட், என்னோட சைட்லேருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைன்னா அதையும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஆஃப்டர் தேட் புட் யோர் சிக்னேச்சர். ஓகே, இன்க்ளூட் அ ப்ரொஃபஷனல் க்ளோசிங். ப்ரொவைட் யோர் ஃபுல் நேம், title and contact number. For example, best regards, your full name, உங்கள் பேர் எழுதுங்க, நீங்கள் என்ன பொசிஷனில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, தென் உங்களோட ஃபோன் நம்பர், இதெல்லாமே ஆட் பண்ணிடணும். பிகாஸ் திஸ் இஸ் அன் இமெயில். அண்ட் additional note, if just go through the writing one more time, and if there's any mistake, correct it and avoid using capital letters. Capital letters யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப ஏதோ நம்ம கத்துற மாதிரி இருக்கும். So avoid capital letters. So here is a format. You have the sender on top. So this is all automatic. So உங்களோட இமெயில் மேலே இருக்கும் to receiver, யாருக்கு நீங்கள் அனுப்புகிறீங்க அவங்களோடது, date, then எதை பற்றி நீங்கள் எழுதுறீங்க, tomorrow meeting அதை பற்றி, then a blank line, leave a line and write dear respected friend or sir, and what do you want to tell them, write, that's the body, and then write regards and write your name. That's how you do an email. Okay, so I hope this today's session would be really good for you. So if you have any doubts, you can reach out to us and we are there to guide you. Thank you.